Hello, good morning, students. ನಾನು ಮೋಹನ್ ಸರ್. So last we have discussed GOC part 1. Now today we will discuss GOC part 2. Part 2. So it is crash course NEET. Right. So in this session we are going to discuss about electronic effects. Very important. Electronic effects and their applications. So very important concept it is. You can expect a question in your NEET exam. So here see in electronic effects we are having four types of electronic effects. So in that I'll take only permanent effects. Permanent effects. So in permanent effects we are having inductive effect, inductive effect, and next one is hyperconjugation effect, hyperconjugation effect, and another one is resonance or mesomeric effect, resonance or mesomeric effect. So we'll discuss one by one. First I'll take inductive effect. Inductive effect. So that is inductive effect. Let us take with an example. We'll explain the example ತಗೊಂಡು explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. Right. So before that, let us have some SIPs, some important points regarding inductive effect. So that is the first point is it operates it operates in sigma bond. Very important point, sigma bond. And there is partial charge development, partial charge development, and next one is it can be neglected, can be neglected after third carbon atom. So after third carbon atom the effect of inductive effect is very negligible, and it is distance dependent effect. It is distance dependent effect. So in the carbon chain, as you go, as distance goes on increases, the inductive effect decreases. Now let us take an example. So that is CH3 CH2 Br. It is an alkyl halide. So as we know that the alkyl halides, as we know that the alkyl halides are more electronegative than what a carbon atom. So hence, since it is more electronegative, it withdraws these bond pair electrons towards itself. So thereby electron density on halogen increases and bromine gets partial negative charge.
ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಬ್ರೋಮಿನಲ್ಲಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ electron density increases, so hence bromine gets a partial negative charge and carbon gets partial positive charge. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. So since it gets partial positive charge, again it withdraws electron from this bond pair and this will get partial positive charge. So thereby, so a polarity is developed in the molecule, means the molecule has positive pole as well as a negative pole. So all these electronic effects explains about polarity of the molecule. Polarity of the molecule. Polarity of the molecule na explain ಮಾಡ್ತವೆ. So here if you see this example, bromine is withdrawing the bond pair electrons towards itself and carbon is losing its bond pair electron towards bromine. So hence with respect to bromine, here inductive effect, again there are two types of inductive effect. So one is plus I effect, another one is minus I effect. Plus I effect ಇದೆ, minus I effect ಇದೆ. So plus I effect ಅಲ್ಲಿ, so plus I effect means positive inductive effect, minus I effect means negative inductive effect. So what is plus I effect and minus I effect? See here in this example, bromine is withdrawing the electron and carbon is releasing the electron. So here the positive inductive effect is called electron releasing effect anta karitivi and the negative inductive effect is called electron withdrawing effect. So here in this example with respect to bromine, bromine shows minus I effect, whereas carbon or alkyl group shows plus I effect. So this is how the molecule gets polarity in the molecule. So polarity. Now let us move on to next. So what are the groups which shows minus I effect and plus I effect? So very important. So very important point regarding or as for your NEET exam is concerned. So that is the group which shows minus I effect, that is minus I series, minus inductive effect. So that is NF3, then NR3. These are the groups which shows minus I effect, means electron withdrawing effect, that is minus NH3 plus, the order is very important, minus NO2F, next one is minus Cn, that is next minus COOH. So it's not minus, it is a bond. Next F, next Cl, next Br, next I, next OR, the next is OH, next is triple bond, next is NH2, the next is phenyl ring, next is double bond, that is CH double bond CH2. Right, I'll write here. It is CH double bond CH2. So these are the groups which shows minus I effect or electron withdrawing effect. Now let us see the
the group which shows plus I effect, plus I series. So that is really the first one is minus CH2 minus NH2, sorry, NH minus O minus COO minus. The second one is, if you take the alkyl group, tertiary alkyl group shows more plus I effect than secondary alkyl group, than primary alkyl group, than methyl group. Then when it comes to isotopes of hydrogen, so that is tritium, which has more positive inductive effect than deuterium, than hydrogen or protium. So these are the important, and the last one is SiH3, then CH3. Here silicon and carbon, they belongs to same group. So these are the group which shows minus I effect as well as plus I effect. So you have to remember these groups in this order only. ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ acidic strength of carboxylic acid, acidic strength of alcohols, acidic strength of aromatic carboxylic acids, and also you can explain basic strength of amines. So ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ it is very easy to answer the questions based on the applications of inductive effect. So next we'll move on to applications. Very important applications of inductive effect. So ಅದರಲ್ಲಿ the first one very important, it is used to determine acidic strength of carboxylic acids as well as alcohols. Now let us take an example of carboxylic acids. So carboxylic acids, we know that carboxylic acid ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು, COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ COH ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ group, the acidic character of carboxylic acid depends. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಮಗೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಸಿಯರ್ ಹೌ ಇಟ್ ionizes. So that is this carboxylic acid, it ionizes as COO minus plus H plus. So the any substance which donates H plus ions are called what? Acids. So now even carboxylic acids also donate H plus ions, hence they are acidic in nature. And after dissociation, the anion formed is called carboxylate ion. Very important point is the strength of carboxylic acid. The strength of, or strength you can say strength annantanaru anbodu, or you can say acidic strength. So that is acidic strength of carboxylic acid depends on the stability of, very important point, stability of carboxylate ion. So that is more the stable
more the stable of carboxylate ion, more is the acidic strength. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಏನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನು ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಹೀಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ undissociated acid. So hence in general you can say that the electron withdrawing groups increases the stability of carboxylate ion, in turn increases the acidic strength, and electron releasing groups decreases the stability of carboxylate ion and decreases the acidic strength. So that is very important point. In general electron withdrawing groups, so that is the group which shows -I effect, increases the stability of carboxylate ion, in turn increases the acidic strength of carboxylic acids. So that is another point, is very important point. In general electron releasing groups, that is the group which shows +I effect, decreases the stability of carboxylate ion, in turn decreases the acidic strength of carboxylic acid. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. Acidic strength. Let us take acidic strength is directly proportional to -I effect and inversely proportional to +I effect. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Acidic strength, it is directly proportional to
negative inductive effect and inversely proportional to positive inductive effect. Then another point, very important point is, so while deciding the acidic strength of different acids, carboxylic acids, do remember that the priority order, first give to distance, ds distance, after that number, then power. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ power. So that is D means what? Distance, just a minute. D means distance, N means number, P means power. ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಈ ಆರ್ಡರ್ಸು, ಇದು ಪವರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಪವರ್, ರೈಟ್. ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಎ CH3 CH F COOH CH3 CH Cl COOH. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3. If you observe the substituent, the position of substituent, so here fluorine is present at second position, here chlorine is also present at second position. So ಎರಡರಲ್ಲೂ the substituent distance ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಅದೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಪವರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ದೇ ಶೋಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಸಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಲೆಸ್ ಇನ್ chlorine. So hence here fluoropropanoic, 2-fluoropropanoic acid is stronger acid than what? 2-chloropropanoic acid. So this is what based on ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, B. So that is NO2 COOH O minus COOH. Here also the order of preference ನೋಡಿದ್ರೆ, here it is 1 2 3 4. At fourth position there is substituent. Here 1 2 3 4. Here also ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನಂಬರು ಸೇಮ್ ಇದೆ, 1 1 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪವರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, NO2
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಾಸ್ O ಮೈನಸ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ NO2 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ here it shows minus I effect, O minus it shows what plus I effect. So we know that acidic strength ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, acidic strength is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ CH3 COOH CD3 COOH ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ T3 COOH. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಿಯಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಟ್ರೀಟಿಯಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ದೆನ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್, ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂಥ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಇರುವಂಥ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದು ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ ಇರುವಂಥ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್ COH, ಹಿಯರ್ Cl. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ COOH, it is fluorine. ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್, ನಂಬರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 1, this is 2, 3, 4, 5. Here also 1, 2, 3, 4, 5. In both the compound, third carbon carries a substituent. Here also third carbon, here also third carbon. Here there are 2 chlorine atoms are there. Here there is 1 fluorine atom. Today this shows minus I effect, this shows minus I, here also it shows minus I effect. ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಪವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಪವರ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರು, ಪವರ್ಗಿಂತ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗಂಗಾರೆ ಪವರ್ಗಿಂತ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವೀಗ, ನಂಬರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 halogen atoms, that is chlorine atoms. Hence this 3,3 dichloropentanoic acid is stronger acid than 3-fluoropentanoic acid. I think ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Now let us move on to other examples. So that is E. CH3 CH2 C is Cn
COOH. Here it is CH3 CH2 sorry, this is CN CH2 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 COOH. Now let us see the number of carbon atoms or chain ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ CN ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ CN ಇದೆ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ. Here it is 1 2 3 4 5. It is 1 2 3 4 5. This is, if you consider fifth carbon, 5 carbon atoms ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CN it is present at fifth carbon atom. In first compound CN is present at third carbon atom. Both are what? Same ಗ್ರೂಪ್ಸ್ CN ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ acidic character also decreases. Hence first compound is more acidic than what a second compound. Is it clear? I think ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು explain the acidic strength of carboxylic acid as well as alcohols. Same alcohols, carboxylic acid gain express ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದೀವೋ, same for what, even alcohols. The second application is it is used to explain the stability of, very important, stability of carbocation and carbanion. Carbocation and carbanion. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಿಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಐಲ್ ಟೇಕ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಥರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ and primary carbocation. So in last let us take methyl carbocation, CH3, methyl carbocation. If you observe this example, we know that alkyl group, they shows what, all alkyl group they shows plus I effect, right? They shows plus I effect, plus I. Plus I effect means what? Electron releasing effect. They releases electron towards ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು
ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್, there are three alkyl groups, and all these three alkyl groups are shows what a positive inductive effect, means they releases electron towards carbon. So thereby the extent of neutralization of positive charge on this carbon is more. If you observe here, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, here this carbocation contains two methyl group. So here when compared to tertiary carbocation ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ರಿಲೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸಿಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯನ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ is less or decreases. So hence if you observe the stability of these two, in tertiary carbocation the extent of neutralization is more, hence it is more stable than what? It is more stable than secondary carbocation. So next primary carbocation ಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, this is primary carbocation. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನಲ್ಲಿ, this is primary carbocation. So in this primary carbocation there is only one electron releasing group. Only one electron releasing group ಇದೆ. It releases electron towards positively charged carbon. So if you compare the extent of neutralization in secondary and in tertiary, in primary the extent of neutralization is very less, hence it is less stable than secondary and tertiary. If you observe the stability order, stability in methyl carbocation, so methyl carbocation ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ methyl carbocation ಅಲ್ಲಿ electron releasing groups illa. It does not contain electron releasing groups, hence it is least stable carbocation, that is methyl carbocation. So hence inductive effect can be used to explain the stability of different types of carbocation. Similarly we can also explain the stability of carb anions. Carb anion ಅಂದ್ರೇನು? Carbon carrying negative charge. So carbon carrying negative charge is called carb anion. ಸಿಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬ್ ಆನಿಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬ್ ಆನಿಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. CH3 CH3 minus, this is tertiary carb anion, CH3 CH3 minus, this tertiary carb anion, this secondary carb anion, this CH3 CH2 minus, this primary carb anion. So if you observe these three different types of carb anion, now let us take lastly methyl carb anion. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನೋಡಿ,
ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು, it is attached with what? Electron releasing groups. These electron releasing groups increases the electron density on ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ electron releasing groups are less. ಸೊ a number of electron releasing groups ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್ carbon carrying negative charge is less. So next, if you observe here in primary, there is only one electron releasing groups. Electron releasing group. It's electron releasing group. So here you can say that very important, electron releasing groups electron releasing groups decreases the stability of carbanion. So hence tertiary carbanion is less stable than secondary carbanion, which is less stable than primary carbanion. Here methyl carbanion does not carry any electron releasing groups, hence it is more stable. Methyl carbanion is more stable. So this is about what application of inductive effect, very important.